Καλησπέρα σας αγαπημένοι μας ακροατές. Απόψε είμαστε εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM με άλλη μία εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai. Όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, σε στεριές και θάλασσες, Ανατολή και Δύση, Βόρεια και Νότια και ακούτε την εκπομπή μας, την εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai, σας καλησπερίζουμε, σας καλημερίζουμε. Μαζί σας η αντιπρόσωπος του νοσοκομείου και μεταφράστρια Fay Kozas. Μας ακούτε από τους 97,2 μεγακύκλους στον FM στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ιερσέη και στο Connecticut. Μας ακούτε από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.hellasfm.us. Μας βλέπετε και μας ακούτε από την πλατφόρμα της Ελλάς TV 181 για την Αμερική και τον Καναδά και για την Αυστραλία. Ο νούμερο 1 ραδιοφωνικός σταθμός της ομογένειας Ελλάς FM διαθέτει και app για τα smartphones. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και στο αυτοκίνητό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή Hellas FM δωρεάν. Το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας, 718 κωδικός 707 31 20. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM απόψε, Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, ζωντανή, τρισδιάστατη και επαναλαμβάνω ζωντανή, τρισδιάστατη, live, Τρίτη 12 Ιουλίου με μία γιατρό και θα επικεντρωθούμε στον θηρεοειδή αδένα, ένας αδένας που ευθύνεται για πολλές λειτουργίες του σώματος. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τους κόμβους του θηρεοειδή και θα σας ενημερώσουμε επίσης για τις μη επεμβατικές θεραπείες. Ερώτηση. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα κλονοκύτταρα για να επαναφέρουν την λειτουργικότητα του θηρεοειδή όταν ο θηρεοειδής έχει από μιας αρχής αφαιρεθεί? Μείνατε συντονισμένοι. Ευγενής χορηγή του ιατρικού προγράμματος είναι η ιατρική σχολή ICAN του νοσοκομείου Mount Sinai. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νοσοκομείο Mount Sinai. Θα περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας για να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό. Σας παρακαλούμε να είστε σύντομοι και εντός του θέματος, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα τηλεφωνήματα. Σκοπός του ιατρικού προγράμματος είναι η ενημέρωση των ακροατών περί του θέματος. Εκλεκτή καλεσμένη μας είναι η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός Dr Maria Brito. Η γιατρός είναι διευθύντρια του κέντρου θηρεοειδή στο νοσοκομείο Mount Sinai και αναπληρωτής καθηγήτρια ιατρικής στην ιατρική σχολή ICAN του νοσοκομείου Mount Sinai. Οι ειδικότητες της γιατρού είναι παθήσεις του ενδοκρινικού συστήματος, του διαβήτη και των οστών. Η γιατρός είναι πιστοποιημένη από την Αμερικανική Επιτροπή Παθολογίας. Και εδώ να συμπληρώσω πως απόψε, αγαπητοί ακροατές, είμαστε εδώ live, αλλά ίσως η γιατρός να μπορέσει να μείνει μαζί μας μόνο για μία ώρα, διότι έχει ασθενή στο νοσοκομείο, τον οποίον πρέπει να νοιαστεί και ίσως να μείνει μέχρι μόνο τις 9, βλέποντας και κάνοντας. Good evening, good morning to everybody on the planet, wherever you may be, on land, on sea, east and west, north and south. We are here tonight with one more medical show, sponsored and financed by the ICAN School of Medicine at Mount Sinai, and presented by Fay Kozas, the Greek translator for the ICAN School of Medicine at Mount Sinai and the Continuum. A special thank you to the Mount Sinai Hospital for making all the presentations possible. We are here at the studio of Hellas FM with one doctor, and let me specify and stress that we are here live, three-dimensional, Tuesday, July 12th, 2022. We are here live
because we have had some shows on the air that were recordings due to the pandemic and due to the doctor's schedules. But here tonight we are at the studio of Hellas FM live and three-dimensional, and we're going to talk about the thyroid, a gland that is responsible for many of the body's functions. Specifically, we're going to talk about nodules on the thyroid gland, and in the course of our medical show, we will inform you about all the non-invasive breakthroughs in treatments. And the million-dollar question: how effective are stem cells for restoring the thyroid's function after the thyroid has been removed? Stay tuned. Please feel free to call to ask the doctor a question, but please be brief and to the point so that we may take as many phone calls as possible. The object of the show is to educate and to empower our audience. Remember, knowledge is power. Our highly distinguished guest is Dr. Maria del Pilar Brito. Dr. Brito is director of the Mount Sinai Thyroid Center. Dr. Brito is associate professor of medicine at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. And the doctor's specialties are endocrine, diabetes, and bone diseases. Dr. Brito is certified by the American Board of Internal Medicine. Και εδώ να το πω και στα ελληνικά, η γιατρός είναι επιστοποιημένη από την Αμερικανική Επιτροφή Ιατρικής. Dr. Brito, welcome to the show. It is a great honor for us. Muchas gracias, doctor, por todo lo que usted hace por nosotros. Thank you. I'm so happy to be here. And I just would like to add that because of the doctor's schedule and obligations, Dr. Brito may be here only for the first hour. We'll be here on the air live until 9 o'clock because she has to go back to the hospital to check up on the patient. But we are so honored and so happy that you could be here tonight, Dr. Brito, with us. Thank you for everything that you do. Thank you for inviting me. Λοιπόν, Dr. Brito, I would like to begin by asking you, where is the thyroid gland and what is its function in the human body? Γιατρέ, να αρχίσω με την ερώτηση. Πού βρίσκεται η θηρεοειδής αδένας και τι ελέγχει στο ανθρώπινο σώμα? The thyroid gland is an endocrine organ that's located in the anterior aspect of the neck in front of the windpipe, and its job is to produce thyroid hormone. Thyroid hormone comes in two forms, T4 and T3. About 85% of what is produced by the thyroid gland is T4 and 15% is T3. T3 is the active hormone, but it is primarily introduced into the cells after it is converted through an enzymatic process from T4 to T3. And the job of the thyroid gland through the production of these hormones is to regulate metabolic rate, heart rate, body temperature, and brain function, muscular function, amongst others. It's considered a very general hormone and very fundamental for the preservation and functioning of the patient's life. Λοιπόν, θα τα απλοποιήσουμε αυτά και θα μεταφράσω αυτά που είπε η γιατρός σε γενικές γραμμές. Καταρχάς, να σας πούμε πως ο θηροειδής αδένας βρίσκεται χαμηλά εμπρός στο λαιμό, ακριβώς κάτω από το καρύδι του Αδάμ. Αγγλικά λέγεται το μήλο του Αδάμ. Dr. Brito, the thyroid gland is located low in the front of the neck below the Adam's apple. Is that correct? Yes, that is correct. In Greek, we don't say Adam's apple. We say Adam's walnut. Oh, that's interesting. Yes. Okay. I just wanted to... Which makes more sense because it's not the size of an apple, more like the size of a walnut. Αγγλικά λέγεται το μήλο του Αδάμ και λέω στην γιατρό, εμείς ελληνικά το λέμε το καρύδι του Αδάμ και λέει η γιατρός πολύ σοφό αυτό,
και πιο σαφές, διότι δεν είναι στο μέγεθος σαν ένα μήλο, μάλλον είναι στο μέγεθος όμοιο με ένα καρύδι. Λοιπόν, ο θηροειδής αδένας έχει σχήμα πεταλούδας και τυλίγεται γύρω από την τραχεία. Και τι είναι η τραχεία? Η τραχεία είναι η σωλήνα από την οποία αναπνέουμε και από την οποία εκπέμπεται η φωνή μας. Λοιπόν, λέει η γιατρός ότι ο θηροειδής αδένας ανήκει στο ενδοκρινές σύστημα και εκκρίσει θηροειδή ορμόνες στο καρδιαγγειακό σύστημα, ελέγχει τον μεταβολισμό του σώματος, ελέγχει τους παλμούς της καρδιάς, την θερμοκρασία του σώματος και τον εγκέφαλο, και η ορμόνη που διεγείρει τον θηροειδή ελέγχεται με την σειρά της από τον βλενογόνο αδένα. Αυτά λοιπόν είναι ένας αδένας που είναι και περίπλοκος, επίσης και αυτά που ελέγχει είναι περίπλοκα με την σειρά τους. Λοιπόν, γιατρέ, γιατί είναι τόσο σημαντικό το ιώδιο στον θηροειδή αδένα? Dr. Brito, why is iodine so important to the thyroid gland? Iodine is fundamental because it is part of the components of thyroid hormone itself. So thyroid hormone is produced by connecting a thyroglobulin protein and tyrosine residues to iodine. So T4 has 4 iodine residues and T3 has 3 iodine residues. Iodine deficiency is one of the most common preventable causes of cognitive dysfunction or lack of brain development, or we call plainly mental retardation in infants because of iodine deficiency in pregnant women and in early childhood. But both iodine deficiency and iodine excess could be detrimental to thyroid function. So you can't have too much iodine or too little iodine. You need to have just the right amount, which is usually available through our oral daily intake of food, in order for the thyroid to function properly. Μας λέει η γιατρός καταρχάς ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ ιώδιο, υπερβολική ποσότητα ιωδίου ή ανεπάρκεια ιωδίου κατά κάποιον τρόπο, διότι καταρχάς ο θηροειδής αδένας παίρνει το ιώδιο από τα διάφορα φαγητά και τα μετατρέπει σε ορμόνες του θηροειδούς, οι οποίες όπως είπαμε ελέγχουν τον μεταβολισμό του σώματος, και όταν μια γυναίκα που κυοφορεί έχει και ανεπάρκεια ιωδίου, η ποσότητα δεν είναι αυτή που πρέπει, το παιδί μπορεί να γεννηθεί με προβλήματα, ορισμένα προβλήματα διάβγειας, και πρέπει η γυναίκα να το ελέγχει αυτό κατά την κοίηση. Λοιπόν, επίσης να ρωτήσω την γιατρό για τους κόμβους στον θηροειδή αδένα. Τι προκαλεί αυτούς τους κόμβους, γιατί αυτό είναι και το θέμα μας απόψε και προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα μέσα στην μία ώρα που διαθέτουμε. Dr. Brito, many times, and this is our topic here tonight, nodules grow on the thyroid gland, and we're trying to cover everything in the hour, and I'm trying to get everything in. What causes these nodules to grow? For the most part, most patients who are today found to have thyroid nodules have no known underlying cause of that growth. And that is seen in populations in which there is, adequate access to food, in patients who haven't necessarily been exposed to radiation. But we do know that patients who are iodine deficient or come from locations in the world where there's severe iodine deficiency can have goiters, which is enlargement of the thyroid gland in general, and growth of thyroid nodules. And we also know that patients who are exposed to radiation, either external beam radiation due to a treatment of another head and neck cancer, or through accidents like, nuclear plant exposures in the world, those patients are at risk
for thyroid nodules and specifically also at higher risk for thyroid cancer. That said, as I mentioned, most patients who present to our offices today with thyroid nodules have no known underlying cause. Μας λέει η γιατρός ότι καταρχάς οι αιτίες μπορεί να είναι απροσδιόριστες, αλλά ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, όταν η γυναίκα λέει πάσχει από ανεπάρκεια ιωδίου και στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και σε τριτοκοσμικές χώρες, μπορεί να αναπτυχθούν αυτοί οι κόμβοι. Επίσης, λέει η γιατρός, η ανεπάρκεια ιωδίου είτε σε ανεπτυγμένες χώρες είτε σε τριτοκοσμικές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την βροχοκύλη, που είναι η μεγένθηση του θηροειδή αδένα εξαιτίας, όπως είπαμε, της έλλειψης ιωδίου ή της ανεπάρκειας ιωδίου, δηλαδή η ποσότητα δεν είναι κατάλληλη ή από κάποια δυσλειτουργία του θηροειδή. Μας λέει η γιατρός ότι επίσης μπορεί να είναι η αιτία να οφείλεται σε πυρηνικούς λόγους, όπως ας πούμε τα πυρηνικά εργοστάσια, όπως έγινε και στην Ιαπωνία, όπως έγινε και στη Ρωσία, να υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο στην γειτονιά με πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι ας πούμε μπορεί να φταίνε για την κατάσταση αυτή, διότι τα πυρηνικά εργοστάσια, αν θυμόσαστε, στην Ιαπωνία όταν εξεράγει το πυρηνικό εργοστάσιο, αν θυμάμαι καλά, το 2011 σημειώθηκαν κρούσματα καρκίνου του θηροειδή. Επίσης το ίδιο έγινε και στη Ρωσία το 1986 όταν έγινε το πυρηνικό ατύχημα. Και θέλω να πω της γιατρού για το πυρηνικό εργοστάσιο που υπάρχει και στη Νέα Υόρκη. Dr. Brito, now that you mentioned the radiation regarding the nuclear power plants, I'm telling our audience I am reminded of the incident in Japan in 2011 and in Chernobyl in Russia in 1986, when these power plants erupted. And since then, there has been a substantial increase in thyroid cancer, especially among young people who have been exposed. And is there anything else you would like to add to that, Dr. Brito? Yeah, so we consider that there are areas surrounding these nuclear plant accidents in which patients are susceptible. I mean, they can reach up to 500 kilometers, although the first 1 to 200 kilometers are the most affected. And patients who are affected, particularly if they're affected in childhood, have a much higher incidence of thyroid cancer, although adults that are affected can also develop thyroid cancer. We do recommend surveillance ultrasound and every 5 years in children who have been exposed, and to consider the same in adults that have been exposed. And while we're on the topic, Dr. Brito, before I translate what you said, there is a nuclear power plant in Peekskill, New York, the Indian Power Plant, the Indian Power Point nuclear plant that uses 2 of its 3 nuclear reactors for the supply of energy. I did my research to 2 million people around the area. Are we in jeopardy? Does it emit any dangerous substances, even though the power plant has not had a fallout? No. So these are very highly regulated and protected institutions and infrastructures. So unless there's an actual leak accident, there should be absolutely no exposure or danger to the surrounding population. Μάλιστα, ρώτησα την γιατρό διότι το ανησυχητικό για μένα είναι πως και στη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένα στο Peekskill, υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο με 3 πυρηνικούς αντιδραστήρες, 2 εκ των οποίων είναι ενεργοί και διοχετεύουν ενέργεια σε 2 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής. Η ερώτηση μου στην γιατρό συγκεκριμένα είναι αν έστω και που δεν έχει εκραγεί,
μήπως εκρήσει ορισμένες τοξικές και βλαβερές ουσίες, και λέει η γιατρός όχι, διότι είναι πολύ καλά ελεγχόμενος. Να επαναλάβω εδώ αυτά που είπε η γιατρός, ότι εάν έχουν επηρεαστεί μικρά παιδιά από τους τα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μάλιστα τώρα, Δημήτρη. Είναι στην Ουκρανία. Δεν είναι στη Ρωσία, Δημήτρη. Στην Ουκρανία. Μάλιστα, I stand corrected. Chernobyl is in Ukraine. Right, in 1986, I remember, because I know people who lived in the area, and they have since emigrated to New York, and they were talking about it. Greece, and we got polluted in Greece, which is quite many kilometers, as the doctor said. Μάλιστα, πολλά χιλιόμετρα η Ελλάδα από την Ουκρανία, βέβαια, και επηρεάστηκε και η Ελλάδα με το δηλητήριο του αέρος. Μάλιστα, αυτά είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρό Dr. Maria Brito. Η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε. It is 8:35. We are here with the highly distinguished Dr. Maria Brito. We're going to the station's ID and we'll be right back. Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718 707 3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Mount Sinai Medical Center. Το νοσοκομείο Mount Sinai Medical Center είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κέντρο με 7 νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη. Το νοσοκομείο Mount Sinai διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες με διακεκριμένους και παγκοσμίου φήμης ιατρούς. Είναι το καλύτερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εξειδικεύεται στον καρκίνο, στις καρδιακές παθήσεις, στην νευρολογία, νευροχειρουργική, γυναικολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική και ορθοπαιδική. Επίσης, για προβλήματα στο αυτί, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής, με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org. Μάλιστα, είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρό, όπως είπαμε, Dr. Maria Brito, και συνεχίζουμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές να πάρουμε τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας, γιατί για τους αγαπημένους μας ακροατές πάντα έχουμε ώρα, πάντα έχουμε χρόνο και ώρα και δευτερόλεπτα, όπως θέλετε να το πείτε. Ποιοι είναι, γιατροί, οι διάφοροι τύποι κόμβων? Dr. Brito, we're going to open up our phone lines to take phone calls from our audience, because we always have time for our wonderful audience around the world. Dr. Brito, what are the types of thyroid nodules? Well, thyroid nodules can be broadly separated into benign nodules or malignant nodules, right? And malignant nodules are what we know as thyroid cancer. Λέει η γιατρός ότι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, καλοήθης, κακοήθης, και όταν λέμε κακοήθης τότε μιλάμε για καρκίνο του θηροειδή αδένα. And benign thyroid nodules can be either solid, cystic, or complex, which means both solid and cystic. Malignant nodules are primarily solid, although there are some occasions in which they can have a cystic component. Λέει η γιατρός ότι όταν είναι καλοήθης μπορεί να είναι, όπως λέγουμε, για ένα κομμάτι το χρυσό σταυρός, ας πούμε, massive, δηλαδή είναι ένα γεμάτο το κομμάτι. Μπορεί επίσης να είναι κίστη αν ο κόμβος περιέχει υγρό ή αίμα. Να ρωτήσω την γιατρό, Dr. Brito, autonomous, is that if the nodule produces hormone
Yeah. Would you call it autonomous? And what about follicular? They are also non-cancerous. Follicular adenomas are not cancerous. We can also have follicular carcinomas as one of the types of thyroid cancer. Ο αυτόνομος κόμβος, όπως λέγεται, είναι ο κόμβος που παράγει ορμόνη παράγει ορμόνη ανεξέλεγκτα και είναι και θυλακιώδη αδενόματα που είναι επίσης μη καρκινογόνα αδενόματα. Γιατρέ, να σας κάνω μία ερώτηση. Όταν ο κόμβος είναι καλοήθης, ποια είναι η θεραπευτική αγωγή για τους καλοήθης κόμβους του θηροειδή? Dr. Brito, if the nodule is benign, what is the non-surgical treatment mode for benign nodules? Well, the treatment for benign nodules is still largely surgical, although now we have more treatment modalities for patients who are not candidates for surgery or who are really trying to avoid surgery. For cystic nodules or complex nodules that are primarily cystic or have a significant cystic component, we can perform ethanol ablation, which is 99% alcohol instilled into the nodule, which produces a necrosis and coagulation of the lining of that cystic thyroid nodule or cystic component and prevents reaccumulation of that fluid, allowing that nodule to shrink. Dr. Brito, I just need to ask you, is that besides monitoring it carefully, and I assume you prescribe medications to shrink it before the ablation? Medications are not effective at treating thyroid nodules. So we used to use thyroid hormone, which is a treatment for hypothyroidism, in an attempt to shrink thyroid nodules in the past, but we learned with research that it is not effective and can put patients at risk for hyperthyroidism. Λέει, ρώτησα την γιατρό καταρχάς πριν μεταφράσω αυτά που είπε για την κατάλυση. Εάν προηγείται φαρμακευτική αγωγή, και λέει η γιατρός όχι. Πρώτα ναι μεν έδιναν στους ασθενείς ορμόνες, αλλά δεν συνεχίζεται αυτή η αγωγή διότι υπάρχει το ρίσκο για να αναπτυχθεί υπερθυρεοειδισμός. Λοιπόν, η κατάλυση, οι γιατροί είπατε with alcohol ablation, am I correct about that? Yes. Is that the radio frequency or is that something different? That is something different. That's ethanol ablation is just injecting 99% alcohol into that nodule. Radio frequency ablation involves a heat probe that is actually emitting that burning into the cells of the thyroid nodules. So basically we're actually burning those nodules through radiofrequency ablation. And radiofrequency ablation can be a preferred mode for primarily solid nodules. Okay, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει κατάλυση με εθανόλη 99%, μας λέει η γιατρός, για να συρριγνωθεί ο κόμβος. Και την ρώτησα, είναι το ίδιο με την κατάλυση με ραδιοσυχνότητα, και λέει η γιατρός όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η κατάλυση με την ραδιοσυχνότητα χρησιμοποιεί και μία έτσι βελόνα, η οποία χρησιμοποιεί θερμότητα για να συρριγνωθεί ο όγκος. Τώρα, γιατρέ, εάν όχι ο όγκος, ο κόμβος. Εάν ο κόμβος είναι καρκινογόνος, γιατρέ, και εμποδίσει την αναπνοή και δυσκολεύει επίσης την κατάποση, αφαιρείται τον όγκο, τον κόμβο ή ολόκληρο τον θηροειδή? Dr. Brito, if the nodule is cancerous and if it is large enough to present symptoms such as a large bulge in the neck or difficulty breathing, if it causes difficulty breathing or difficulty swallowing, do you still
shrink it? Do you remove the nodule, or do you remove the thyroid gland totally? The presentation that you're describing is someone who has a aggressive form of thyroid cancer, or at least presenting aggressively. So this would definitely not be a candidate for radiofrequency ablation or ethanol ablation as their first-line treatment. Their first-line treatment would definitely be surgery. Currently, ethanol ablation and radiofrequency ablation as treatment for thyroid nodules are offered for benign nodules, not malignant nodules at this time. Thank you. Λέει η γιατρός ότι αυτό που της περίγραψα περιγράφει προχωρημένη φάση του καρκίνου. Το στάδιο είναι προχωρημένο. Όταν μιλάμε για την κατάλυση με εθανόλη, 99% εθανόλη, ή με την κατάλυση με ραδιοσυχνότητα, τώρα μιλάμε για κόμβους οι οποίοι είναι κόμβοι καλοήθης και ο ένας για την μία επέμβαση και ο άλλος, δηλαδή να τα πούμε πιο απλά, ο κόμβος είναι καλοήθης, είτε θα θεραπευτεί με κατάλυση εθανόλη ή με κατάλυση ραδιοσυχνότητας. Είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρό Dr Maria Brito. Δημήτρη, να ανοίξουμε τις γραμμές, να πάρουμε ερωτήσεις από το ακροατήριό μας. We're going to open up the phone lines to take some phone calls, Dr. Brito, maybe for about 5 minutes. Okay, the on-air number to call is 718-707-3120. Again, 718-707-3120. Να σας δώσω και της γιατρού το τηλέφωνο, την διεύθυνση και το τηλέφωνο. Είναι 10 Union Square East στο Manhattan. Με τηλέφωνο 212 κωδικός 241. 3422 και πάλι 212 κωδικός 241. 3422, the doctor's office address, 10 Union Square East in Manhattan, 10 Union Square East, and her office number, 212-241-3422, again 212-241-3422. The phones are ringing off the hook, I hear them ringing. Dr. Brito, we have to put our headphones on to take the phone call. Okay. Good evening, you're on the air. Καλησπέρα, είστε στον αέρα. Good evening, you're on the air. Good evening, you're on the air. Yes, I have a question for the doctor. Oh, sure. Hi. Hi, Dr. Who is at risk, doctor, for thyroid cancer? So the patients that are primarily at risk for thyroid cancer are those who have a strong family history of thyroid cancer, particularly when we're speaking about medullary thyroid cancer, and patients who are also have been exposed to ionizing radiation, either from radiation treatments for other types of head and neck cancer, or, as we mentioned earlier, a nuclear plant accident. Now, patients can have thyroid cancer sporadically, which is our most common presentation. But if patients have severe symptoms that are alarming, such as a hard mass that they can feel, significant changes in their voice, or compressive symptoms regarding swallowing and breathing, those patients may be presenting more aggressively. But in general, most patients who have thyroid cancer today are found kind of incidentally through imaging for other causes. They get a neck CT or an MRI of the neck for neck pain or a motor vehicle accident or something like that. Η ερώτηση της κυρίας είναι ποιος είναι ευάλωτος για τον καρκίνο του θηροειδή αδένα. Λέει η γιατρός, όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, μιλάμε τώρα για τον καρκίνο διότι υπάρχουν και πολλών ειδών καρκίνη του θηροειδή, μιλάμε συγκεκριμένα για τον θυλακιώδη του μυελού, καρκίνο του θηροειδή. Καμιά φορά εντοπίζεται σε εξέταση ρουτίνας και πιο ευάλωτοι επίσης είναι τα άτομα που έχουν υποστεί κάποια ακτινοθεραπεία και αν είναι θύματα, όπως είπαμε,
ατυχημάτων, πυρηνικά ατυχήματα, και λέει η γιατρός επίσης εντοπίζεται σε εξέταση ρουτίνας και ειδικά με MRI, δηλαδή μαγνητική εξέταση, τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, αυτά. Yes, is there anything else you would like to ask the doctor? Yes, I do. I have another question, if that's okay. That's fine. Thank you. Doctor, what is hyperthyroidism? Is that caused by nodules in the thyroid? Hyperthyroidism is the definition of an overactive thyroid gland or the production of too much thyroid hormone. And that can come through several causes. The entire gland can have an autoimmune signal to produce too much thyroid hormone. That's something called Graves' disease, so that does not require a nodule to be present. You can also have what we call hot nodule, which is basically one of these nodules in the gland that has formed, has decided to independently produce excess amounts of thyroid hormone that's not responding appropriately to the regulation by the pituitary gland. You can also have hyperthyroidism that is transient through an inflammation called subacute thyroiditis, and that is a very common form of an inflammation of the thyroid gland after a viral infection. Like any upper respiratory infection, including COVID, can produce this. A few weeks later after the infection, there could be some inflammation directly to the thyroid gland as an immune response that causes some destruction and of the thyroid cells and release of preformed hormones. So that also causes hyperthyroidism. Eventually, the thyroid in the healing process goes through an hypothyroid phase or underactive phase that then ultimately comes back to normal. But that very initial phase of what we call subacute thyroiditis is also a cause for hyperthyroidism. Yes. Thank you, doctor. I appreciate that. That is a very good explanation. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Μας λέει η γιατρός, η ερώτηση η δεύτερη της κυρίας είναι τι είναι ο υπερθυρεοειδισμός και τι τον προκαλεί, και λέει η γιατρός σε γενικές γραμμές όταν λειτουργεί υπερβολικά ο θυρεοειδής αδένας, και μπορεί να οφείλεται, να είναι κάτι αυτοάνωσο ή μπορεί να οφείλεται και σε φλεγμονή από ιό, και λέει η γιατρός ότι την εποχή του COVID το COVID προκαλούσε φλεγμονή του θυρεοειδή και από τον ιό, και λέει η γιατρός ότι ήθελα να ρωτήσω την γιατρό ότι έτσι λέει αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα όταν πρέπει να αντιδράσει όταν εισχωρήσει κάποιος ιός στο σώμα. Δημήτρη, μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, να κάνω κάποια ερώτηση της γιατρού εκτός αέρος. Dr. Brito, do you have a favorite song that we can dedicate to you? Oh my gosh, a favorite song. Ooh, let me think. It would have to be in Spanish. Oh, that's fine. That is so fine. That's not a problem. I think that would be great. There is actually, I would go with something very typical and lively. The singer is Juan Luis Guerra, Juan, Juan Luis Guerra, and the song is called Cosquillita, Cosqui. It should be pulling up. Yeah? No, SQUI. Cosqui. Cosquillita. Uh-huh. Yes. Ula, me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao, y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado, y esto pinta rosa, estoy enamorado, ahora
mariposita que vuelan de lado y una coquillita aquel tocado de copinca rosa. Estoy enamorado, oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Τραγούδι που διάλεξε η γιατρός λέγεται Λακοσκυλίδα και μιλάει για γαργαλιδό, και εδώ να σημειωθεί η γιατρός είναι από την Δομινικανή Δημοκρατία, έχει σπουδάσει εκεί και ήρθε στην Αμερική και σπούδασε ακόμη περισσότερο. The song that the doctor chose is called La Cosquillita. Dr. Brito, can you tell our audience in English what that means, La Cosquillita? La cosquillita means the little tickle, and I think it speaks to when you tickle someone, they start moving around, and so it's a very lively song, and it's our typical merengue that we have as a kind of our roots, our national music. And we were moving to the rhythm. And I just want to mention that this song has roots in the Dominican Republic, and Dr. Brito was born and she went to medical school, and she was born in the Dominican Republic and she went to medical school in the Dominican Republic. And I read about you on the hospital's website, Dr. Brito. You have received many awards. Congratulations, and thank you for everything that you do for all of us. Thank you. I'm so happy to be here, and we're happy to serve the community. Thank you so much. We have a few more minutes, and I'm looking here at my notes. I just want to finish translating what you said about hyperthyroidism. Θέλω να προσθέσω κάτι που είπε η γιατρός για τον υπερθυρεοειδισμό. Η κυρία που ρώτησε τι ακριβώς είναι, τι τον προκαλεί κτλ. Μερικοί κόμβοι του θυρεοειδή προκαλούν υπερθυρεοειδισμό, και πώς γίνεται αυτό και ποιες είναι οι επιπλοκές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή της ορμόνης του θυρεοειδή αδένα, και οι επιπλοκές του υπερθυρεοειδισμού συμπεριλαμβάνουν απώλεια βάρους, οστεοπόρωση, αδυναμία μειών, κολπική μαρμαριγή, και πρέπει να προσέξουμε για την θυροτοξίκωση, μια εξαφνική κρίση η οποία θέτει τη ζωή σε κίνδυνο. Λοιπόν, θέλω να προλάβω να κάνω και της γιατρού δύο ερωτήσεις ακόμη. Γιατρέ, πότε συνιστάτε την χειρουργική, και μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε για τα επιτεύγματα της ιατρικής, την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική που δεν αφήνει ουλές. Dr. Brito, I just want to get in two more questions. Yeah. When is surgery recommended? And can you please tell us about the wonderful breakthroughs regarding thyroid surgery? You did mention remote access. Ένα είδος είναι η πρόσβαση, χειρουργική πρόσβαση εκ του μακρόθεν, όπως λέγεται. Γιατρέ, πέστε μας σας παρακαλώ, ο λόγος δικό σας. So, I'm sorry, what was the first question before you mentioned the remote access surgery? The indications for surgery? Right. Okay. Yes, the indications, and if you can tell us about the breakthroughs, the wonderful breakthroughs. You did mention remote access. Yes. So the indications for surgery are, first, if there is any enlargement, whether it's a nodule or general thyroid enlargement that is producing what we call compression symptoms, difficulty swallowing, breathing, any changes in the voice, or just a mass sensation of the neck. We also recommend surgery in patients who have nodules that are more than 4 centimeters, regardless of whether they're benign or malignant, just based on size and the possibility that we may be missing a sample that is representative of that large nodule. In anyone who has thyroid cancer, surgery is indicated. And we also recommend surgery in patients with a history of
Graves' disease that has not responded to traditional, more conservative management. And can you tell us about the remote access also, Yes. Dr. Brito? So I still consider that traditional thyroid surgery is mainstay, and quite frankly, my preferred method for patients to have surgery, because the actual operating time is shorter. There is a lot of liberty for the surgeons to access the gland, but there are some patients who are candidates for remote access surgery, which in my view are primarily patients who have very poor healing and scarring and produce what we call hypertrophic scars or keloid scars. These are very large, unsightly scars. And so for those patients, recent years, there has been the option for remote access, which means that the actual access to the gland is not directly through an incision in the skin fold of the neck, but they can actually go through the armpit and areola, as well as through the mouth. So we have transoral thyroidectomy, transaxillary thyroidectomy, and what we call the BABA, which is the bilateral axillary and areolar thyroidectomy. Λοιπόν, να αρχίσω από την αρχή. Ποιοι είναι επιλέξιμοι, ποιες είναι οι αιτίες, πότε η γιατρός συνιστά την χειρουργική. Πρέπει να είναι ένα ορισμένο μέγεθος, δηλαδή 4 μέτρα περίπου, εάν πιέζει τον λαιμό και ο ασθενής δυσκολεύεται στην αναπνοή, στην κατάποση, εάν βέβαια είναι κακοήθης. Ποιοι είναι επιλέξιμοι, ειδικά τα άτομα που έχουν προβλήματα και δεν επουλώνονται οι ουλές τους εύκολα. Και όταν λέμε υπάρχει η πρόσβαση εκ του μακρόθεν, τι εννοεί αυτό? Εννοεί ότι γίνεται η αφαίρεση όχι από τον λαιμό που αφήνει και σημάδια, αλλά γίνεται η αφαίρεση από το στόμα του ασθενή. Επίσης είναι αυτό η επέμβαση που λέγεται μασχαλιαία αφαίρεση, δηλαδή η επέμβαση αυτή είναι αφαίρεση από την αμασχάλη και γίνεται και αφαίρεση από τον μαστό, μας λέει η γιατρός. Και μία τελευταία ερώτηση για τα κλονοκύτταρα, γιατρέ. Θέλω να σας κάνω εδώ την ερώτηση που έθεσα στους ακροατές μας κατά την εισαγωγή της ιατρικής εκπομπής. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα κλονοκύτταρα για να επαναφέρουν την λειτουργικότητα του θηροειδή όταν ο θηροειδής έχει από μιας αρχής αφαιρεθεί. Dr. Brito, here is where I would like to ask you the question that I posed to our audience during the introduction of our medical show. How effective are stem cells for restoring the thyroid's function after the thyroid has been removed? So stem cells are kind of the wave of the future in medicine regarding therapy. That said, specific to the thyroid, the current research that we do have regarding stem cells has been limited to in vitro studies, which is basically specimens that are looked in petri dishes or in rat models. So we don't have any human studies at this time that is demonstrating that mode of therapy can work, injecting stem cells to the neck, expecting the regrowth, quote, of the thyroid. But there's a couple of things to think about. One of them is, why was this thyroid removed in the first place? So if we're thinking about patients who, for example, had thyroid nodules or a history of thyroid cancer, those are patients that we really don't want thyroid cells there to produce either more nodular growth or cancer recurrence. And we actually follow thyroid cancer markers, which are proteins produced by thyroid cells, to make sure that there is no regrowth of those, thyroid cells or thyroid cancer cells. So I don't think that we're going to think about introducing thyroid stem cells to regrow a thyroid after we've removed it.
because the potential for the disease that we used surgery to treat the patient would still be there. Malista, and I just want to mention, Dr. Brito, what I read was that a group of doctors and scientists in Brussels replaced the thyroid with stem cells, and they cultivated the stem cells and they produced proteins. But I agree with you there when you say if it was removed due to cancer, then the cancer would still be there. The cause would still be there. Right. So, patients usually have genetic drivers for cancer, so that can be a problem. But also, actually, for follow-up, when we're following patients up to make sure that they're cancer-free, those proteins that those cells produce, we want them to be as low as possible. So we wouldn't want to reintroduce a cell that's going to produce our protein that's going to raise our cancer marker. Λέει η γιατρός, καταρχάς, πρέπει να προσέξουν οι γιατροί, διότι οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί δεν εκπονήθησαν, οι μελέτες δεν έγιναν επάνω σε μοντέλα ασθενών, αλλά χρησιμοποίησαν ποντίκια συγκεκριμένα και έγινε αυτή η μελέτη στις Βρυξέλλες. Εκπονήθηκε πρώτα σε πειραματικά μοντέλα, συγκεκριμένα όπως είπαμε σε ποντίκια, όπου οι γιατροί και οι επιστήμονες έκαναν αποκατάσταση του θηροειδή με τα βλαστοκύτταρα. Λέει η γιατρός, πρέπει να προσέξουμε, διότι αν έχει αφαιρεθεί ο θηροειδής αδένας από μια σαρκής, διότι υπήρχαν κύτταρα καρκινογόνα, πρέπει να προσέξουν οι γιατροί και τα γονίδια του ασθενή, διότι μπορεί και μετά την αφαίρεση του θηροειδή αδένα να υπάρχουν ακόμη κύτταρα καρκινογόνα, όποτε θα αποτύχει αυτή η επέμβαση. Dr. Brito, it is a little after 9. I know you have to go back to the hospital. In closing, can you give us some words of advice for a better quality of life? Γιατρέ, δώστε μας σας παρακαλώ μερικές συμβουλές για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Yes, I mean, in general, in terms of thyroid health, most of thyroid disease is either genetically determined or you have to be exposed to a risk factor. For the most part, I recommend that patients try to keep just a healthy, sound diet. I would not seek out supplements for the thyroid gland. Those tend to alter thyroid function and also introduce confounders to our evaluation and tend not to help and just make matters worse in regards to thyroid disease. But in general, I do really recommend, wherever you are now in regards to lifestyle, prioritize sleep. Sleeping is probably the most impactful lifestyle change, in my opinion, that people can make today. That is largely lacking. And so sleep hygiene, I think, is huge, not specifically just for thyroid health, but just for overall health. So I think that's something that I personally am prioritizing in my personal health and also asking my patients to do the same. Λέει η γιατρός, καταρχάς πρέπει να σκεπτόμαστε και τα γονίδια, γιατί υπάρχουν και τα γονίδια, αλλά να προσέχουμε τη διατροφή μας και να προσέχουμε, λέει, να μην παίρνουμε χάπια για να συμπληρώσουμε ορισμένες βιταμίνες και κάτι που θα διεγείρει τον θηροειδή αδένα να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά περισσότερο ο ύπνος πρέπει να είναι επαρκής ο ύπνος μας, να μην ξεμερωνόμαστε μέχρι το πρωί και να πηγαίνουμε στο κρεβάτι 5 η ώρα το πρωί και να σηκωνόμαστε 7, να μην ξενυχτάμε, λέει η γιατρός. Ειδικά, ας προσθέσω, Δημήτρη, στα μπουζούκια, στα κέντρα τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, να προσέχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε την κυρία που τηλεφώνησε και θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός την ερχόμενη Τρίτη live, ζωντανή και τρισδιάστατη πάλι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Dr. Brito, we have reached the end of our medical show. I know you have to go back to the hospital. Thank you so much for participating in our community awareness project. You are a brilliant, highly compassionate healer, and it is a great honor for me to know you
and to work with you, doctor. Muchas gracias por todo lo que hace usted. Usted hace por nosotros. Es un honor para nosotros. Oh, thank you so much. You are too kind, and it was truly a pleasure to be here with both of you. So thank you for welcoming me. I did study Spanish in school for 5 years. You speak it excellently. Oh, thank you so much. Okay, we would like you to come back and to continue our conversation. Thank you so much. Thank you, and thank you all for listening. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Fay Kozas, ευχαριστούμε την Dr Maria Brito. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος του προγράμματος. Βεβαίως θα περάσουμε σε μουσική για όλο το βράδυ και εμείς θα είμαστε μαζί. Πρώτα ο καλός Θεός, αύριο το πρωί 7 με 10 για 3 ολόκληρες ώρες. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ και να περάσουμε όλοι όμορφα αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ.